Nandito na naman tayo sa another episode ng online klase sa New Normal. Ito ay hatid sa inyo ng ang Ginoong Manila TV at ng ICTED, Institute of Science and Technology, Quality Private Education within Reach. Ipagpapatuloy lang natin ang discussion natin about sa General Mathematics. So, Lesson 11 na tayo. So, graphing inverse function. So, learning objectives of this lesson is the learners is able to represent an inverse function through its table of values and graph, find the domain range of an inverse function, graph inverse function, solve problems involving inverse functions. Okay, so in graphing inverse functions, so we need to ascertain that the given graph corresponds to a one-to-one function by applying the horizontal line test. So if it passes the test, the corresponding function is one-to-one function. So, na-discuss na naman natin yung about dun sa one-to-one function, di ba? So, a function is a one-to-one function if and only if it passes through the vertical line test and the horizontal line test and the vertical line test rather. So, kapag hindi sila pumasa sa parehas na yun, the function is not a one-to-one function. So, kapag hindi one-to-one function, there will be no inverse function or inverse of the one-to-one function. So, we can graph the inverse function of a certain function if and only if it is not a one-to-one function. Okay? So next, given the graph of a one-to-one function, the graph of its inverse can be obtained by reflecting the graph about the line y equals x. So, ibig sabihin, di ba sabi ko sa inyo dati, sa original function, sa function and in getting the inverse function, so, kabaliktaran siya ng ating original function. So, ibig sabihin, yung ating dominant range ng ng ating function is magbabaliktad lang. So, ibig sabihin, kapag naging inverse na siya, so, yung domain ng ating original function will be its range of the inverse function, while the range of the original function will be the domain of the inverse function. So, yan. Ibig sabihin, magkabaliktad lang sila. Kumbaga, reflection lang ng graph ng original function si inverse function. Or, reflection lang ni inverse si original function. So, vice versa lang. So, example number 1. So, graph y equals the inverse of x or inverse function of x if the graph is y equals f of x is equals to 2x plus 1 restricted in the domain x such that x is greater than or equal to negative 2 but less than or equal to 1.5. So, ang ating example ngayon is tawag dito. Ang ating example ngayon ay may domain tayo ng restricted. Pag sinabi restricted, nakalimit lang siya dun sa mga values ng x natin. So, yung ating graph natin is given below or given mamaya. So, papakita ko sa inyo. So, what is the range of the function? What is the domain and range of its inverse? So, ipapakita natin siya. Okay, as you can see on this graph, ito yung graph ng ating y equals 2x plus 1 or f of x is equals to 2x plus 1. So, based on the given problem or dun sa sentence kanina, so, ang hahanapin daw natin is, what is the range of the function? What is the domain and range of its inverse? Okay, so hahanapin natin yung range ng ating function, then the domain and range of its inverse. Okay? So, pakita natin yung solution natin sa ating board. Okay? Okay, so given na natin yung kanina, yung ating function which is y equals 2x plus 1 or f of x is equals to 2x plus 1. So, parehas lang yun. Then, meron tayong domain ng ating original function which is x such that x is greater than negative 2 but less than or equal to 1.5. So, gagawin natin, we will create table of values in order to graph this function. Para mas maipakita natin sa inyo kung ano ba yung mga values ng x na maaari dito sa ating function
na under ni restricted domains. Okay? So, ipapakita ko rin para hindi, pinakita ko kanina yung ating graph, but papakita ko sa inyo yung table of values ng ating function, which is si y equals 2x plus 1 para mas makita nyo mabuti. Okay? So, tatandaan nyo, yung ating given kanina, it is the domain of the original function. Okay? So, lagyan natin. Original function. Okay? Okay, next. Gawa daw tayo ng table of values. Okay, so table of values. Okay, so x. So, lagyan na lang dito natin is f of x. Okay? So, diba, ginagamit natin is f of x for functions. Pero pwede naman ding y. Okay, next. So, magbe-base tayo sa pag-create ng table of values in the restricted domain or the given domain. So, meron tayong negative 2. Okay, negative 1. Pwedeng maglagay tayo ng 0 dito. 1. Then hanggang 1.5 lang. Okay. So, yan. So, nakapag-create na tayo ng table of values. So, ang gagawin na lang natin, hahanapin na lang natin yung kanyang range. Okay. So, gamit ito. So, substitute natin. F of x is equals to 2x plus 1. Then, we will substitute the values of x. So, unahin natin si negative 2. So, 2 times negative 2 plus 1. Kumbaga, nagsubstitute lang tayo ng values ng x, value ng x dito sa function natin ginamit, yung ating kanina. Okay? So, 2 times negative 2 is negative 4 plus 1 is negative 3. So, the first range is negative 3. Next. Kasya ba dito? Dito na sa kabila. So, negative 1. So, ang ginawa ko, sinortcut ko na lang. Then, papalitan lang din natin si x ng negative 1. Negative 2 kanina, ngayon negative 1 naman. So, 2 times negative 1 plus 1. Then, 2 times negative 1 is negative 2. Plus 1 is negative 1. Okay, next. So, negative 1 dito. So, 0 naman. So, 0. 2 times 0 plus 1 is equals to 2 times 0 is 0. So, 0 plus 1 is 1. Next. So, okay, 0. 1 pala. So, 1. So, 2 times 1 plus 1 is equals to 2 times 1 is 2 plus 1 is 3. Okay, 3. Next, the last, which is 1.5 pala, rather. So, 1.5 is equals to 2 times 1.5 plus 1. Okay. So, magiging 2 mali. Yan. So, 2 times negative 1.5 is 3. Or 3.0. So, parehas lang yun Plus 1 is equals to 4. So, meron na tayong value ng ating range natin. So, which is 4. So, nakompleto na natin yung ating table of values. Okay. So, nakita na natin or nasolve na natin yung range natin. So, based on the problem, hahanapin daw natin yung range ng mismong function natin or the original function. So, saan tayo magbabase? So, dahil ang ating domain is a restricted domain, so we will base on the values of the range of the range we use or yung ating kinuha. So, ano yung pinaka-restricted natin? So, from negative 3 to 4 lang. So, ibig sabihin, ang kanyang range ng ating original function is, lagyan na lang natin dito. Dito na lang sa taas. So, range of the function. Okay. So, gagawin lang natin itong y. So, y
then ganyan, then y is greater than or equal to negative 3, then less than or equal to 4. Okay? So yan. So yan yung ating magiging range natin. Or we can elaborate this or para mas maintindihan nyo mabuti. Okay, so translate lang natin to. Burahin ko lang ulit ha. Kasi 'di ba, gumagamit tayo dati ng ginagamit din natin to dati. So buhayin na lang natin ganun. Okay? Since all values of x is a set of real numbers, so lagyan natin y or f of x rather, pwede nang f of x na lang yung gawin natin. Since, di ba, sa function is ang ginagamit natin is f of x. So, ganyan natin. F of x is a set of real numbers such that f of x is greater than or equal to negative 3. Then, less than or equal to 4. So, solve na natin yung range of the function natin. So, ang sunod natin gagawin is, hahanapin daw natin yung domain and the range of the inverse function. So, ang sabi doon sa sinabi ko sa inyo kanina, yung ating domain ng ating original function magiging range siya ng ating inverse function. Then, yung range of the original function will be the domain of the inverse function. Okay? So, ibig sabihin, yung ating kanina nakuha, babalik ta rin lang natin siya. Okay. So, x and f of x. So, lagyan lang natin dito ay inverse function. Okay? So, balik ta rin lang natin. Yung f of x magiging domain. Lagyan lang natin lahat yung yung balin na nakuha natin. Sobra siya. Yan. Then, the x natin will be the f of x or the range. So, negative 2, negative 1, 0, 1, and 1.5. Okay. So, next. Okay, next. So, we will find the inverse function of y equals 2x plus 1. So, based on what we discussed about dun sa pagkuha ng inverse function, gawin natin siya. So, f of x equals to 2x plus 1. Then, pwede natin siyang transfer as 2, sabi ko sa inyo. Okay, next. Interchange y and x. So, x equals 2y plus 1. Then, transfer or tawag dito, transpose. So, tatranspose natin si 2y dito, magiging negative 2y. Then, sa kabila, magiging negative x naman siya pag nilipat. Then, we need to multiply both sides by negative 1 in order to cancel out the negative sign of the y. So, kailangan maging positive si y. Okay, y. So, negative 1 times negative 2y is 2y. Okay? Next, negative 1 times negative x is positive y. Then, negative 1 times 1 is negative 1. Then, we will eliminate or divide both sides by the coefficient of y. So, divide natin siya sa 2. Then, okay. So, the inverse function is y equals x minus 1 over 2. Then, transfer natin siya as yung may negative 1 sa taas. Okay? So, it will be x minus 1 over 2. So, yan. So, yan yung ating function. So, ito yung inverse function ng ating original function which is si y equals to x plus 1. Then, ang inverse niya ay inverse of f of x is equals to x minus 1 over 2. So, yung ating function. Then, gamit yung ating original function and the inverse function, we will need to graph it on a Cartesian plane. Okay? So, we will use a, tawag dito, digital graphing calculator in order to, para mas accurate yung ating graph. Okay?
Okay. So, ang gawin lang natin is, ilagay lang natin dito yung ating function. So, ang function natin dito ay f of x is equals to 2x, ano nga yan? 2x plus 1. Okay? So, ginarap na natin siya. Then, restrict lang natin yung table of values natin from negative 2 to 1.5. Okay. So, lagyan natin dito. 1.5. So, as you can see, the values of x and f of x natin is negative 2, negative 1, 0, 1, 1.5. Then, sa kabila is negative 3, negative 1, 1, 3, and 4. So, ibig sabihin, tama yung ating graph kanina. So, yan. Then, pwede tayo mag-create ng ano, okay. So, since our function is restricted only to from negative 2, yung ating domain natin, hanggang positive 1.5, so the graph is not continuous. So, dito sa graphing calculator natin, nagko-continuous siya kahit siya ay nakalimit lang sa table of values. Pero sa tunay, dapat naka-restrict lang to hanggang dito. Yan, yung negative 2, negative 3 na ordered pairs hanggang dito. Okay? So, ang sunod natin gagawin is ipa-plot natin yung sunod. So, we can use plotting. Okay, pwede tayo mag-plot dito. Okay, we need to point. Gagamit tayo ng point. Then, pwede na tayo maglagay ng, ayan. So, ilan yung kailangan nating point? So, 5. So, pwede rin naman i-grab mo din yung function. Pero ilalagay ko na din para mas makita nyo. Okay? So, we will need to double-click the point. Then, pwede natin siyang palitan dito. Okay. We will negative 3 and negative 2 as a ordered pairs. So, automatic naglipat siya. So, wag nyo nang pakalman yung letters. Tatanggalin ko yung mamaya. Then, negative 1. Negative 1. Okay? Next is 1, 0. 1, 0 nga na. Okay, 1, 0. Then, 3, 1. 3, 1. Yan. So, 3, 1. And the last is 4 and 1.5. Okay. So, pwede natin tayo gumawa dito ng line. Yan. Then, itutok lang natin siya dito. Yan. So, yan. So, nakapag-create na tayo ng graph. So, ibig sabihin, kung titingnan natin yung graph natin, this graph is the reflection, itong graph nating inverse function, is the reflection of the original function. Or, the inverse function, the original function is the reflection of the inverse. Okay? So, parehas lang. So, ibig sabihin, kabaligtaran lang ni original function si inverse function. So, ginrap na natin siya. Or, yan. So, yan, nag-graph na natin siya. So, pwede rin naman kahit dito sa plotting kasi, pwede mo ilagay dito. Pwede kang hindi mag-plot. Pero, pwedeng ding ilagay mo yung function. So, lagay natin dito. F of x equals, ano nga yun? X over 2. Tapos, x minus 1. Yan. So, nag-graph din siya, di ba? Okay. So, ang ginawa niya, na-delete naman niya siya yung,
nag-replace lang. Dapat palang ginawa ko ay duplicate na lang. Yan. So, pwede natin dito, lagyan natin dito ay x minus 1. Okay. So, doon pa rin siya pumatak doon sa linya ng ating ginawa kanina. So, ibig sabihin, tama yung ating function. So, wala lang ditong negative 1 dito sa ating function na nilagay natin dito since parang wala namang capabilities dito sa ng si GeoGebra ng inverse function. Okay, so delete na lang natin kasi nag-plot naman tayo dito. Okay? So yun yung option. Pwede mong so pwede check natin kung pwede. So show natin yung yung ating mahiwagang yan. So lagyan natin dito ng negative 1. Natin kung i-accept niya yung ating function. So, hindi niya in-accept. So, ganun pa din. Okay. So, pero dito may negative 1. So, dapat siya ay f inverse of f of x is equals to x minus 1 over 2. Tapos may negative 1 sa taas, ha? Okay? So, yan. So, yan. Yan na yung graph ng ating original function and the inverse function. Na may restricted domain na negative 2 hanggang 1.5 and the range is negative 3 to 4. So, baliktaran lang siya sa inverse at saka original function. Okay? So, yun. Okay. So, example number 2. So, find the inverse of f of x is equals to 1 over x using its given graph. Okay, before tayo tumungo dito sa example number 2, so, balikan natin yung previous example. Okay? So, ito yung previous example. So, nasolve ba natin yung tanong? So, what is the domain and range of inverse of the inverse? So, ilagay natin doon sa board natin. Pakita ko sa inyo. Saan ba yun? Okay, gagamitin lang natin tong domain at saka f of x natin. So, ibig sabihin, kapag pinag-uusapan si inverse, ang ating domain ay, babalik rin lang natin. Okay, so anong range of the function natin? So, ang domain of the inverse ay yung x is a set of real numbers such that negative 3, yan, ganyan. Then, the range is range of inverse will be x, y pala, hindi pala. Gawin na natin siya f of x pala. F of x, yan, mali. Is a set of real numbers such that f of x hindi kasya. Malaki kasi ng sulat ni sir. Yan. F of x na. Nasulat ko na naman yun. Ano nga yan? Negative 2 yan. So, yun yung ating range and the domain of the inverse function. So, babalik na rin lang natin. So, yung domain ng ating original function will be the range of the inverse, while the range of the function will be the range of the domain of the inverse. So, sana malinaw sa inyo yung topic natin about sa graphing inverse function. So, pinagalo-halo natin or pinagsama-sama natin yung mga natutunan natin last time. Okay? Okay. So, tumungo na tayo sa example number 2. So, nabanggit ko na to. So, hanapin daw natin yung inverse
ng f of x is equals to 1 over x using its given graph. So, sa graph natin, so mapapansin nyo, yung graph natin f of x is equals to 1 over x is, yan nga, meron na tayong curve. Dalawang curve yan. So, kung mapapansin nyo, di ba kapag dun sa kanina, meron tayong reflection na tinatawag. So, yung reflection is kabaliktaran ng original function or nung ating mga values. So, kung mapapansin nyo dito, yung ating, tawag dun, yung ating graph dito sa baba, dito sa lower right, is the reflection of the nasa upper, hindi pala, lower left pala, lower left. Then, the upper right will be the reflection of its graph. Yun dito, yung curve natin nasa baba. Then, ito yung reflection niya. Okay? So, ibig sabihin, symmetry siya, or symmetrical yung ating graph. So, ibig sabihin, hahanapin na lang natin yung kanyang tawag dito, yung function or the inverse function ng ating original function, which is si f of x is equals to 1 over x. So, tingnan natin kung kung ano yung kanyang inverse. Okay? So, kung ito yung graph ng ating original function, na parang meron na tayong agad inverse pag ginraph. So, ano kaya yung kanyang inverse ng ating original function, which is f of x is equals to 1 over x. Okay? Okay. So, f of x is equals to 1 over x. So, ganyan pa rin yung process. Okay, y equals 1 over x. Then, gagawin na, interchange. Y next. Dabas, xy is equals to 1. So, divide both sides by x. Okay, so y equals 1 over x, which is f of. Okay, so kung mapapansin nyo, yung ating function dito, si inverse function ng original function ay parehas lang ng value. So, kahit pagbalik-baliktarin mo, yung kanyang domain and range, parehas pa din. Okay, so try natin. So, we will create table of values based on the function. So, dito sa function natin, which is f of x is equals to 1 over x. So, yung ating x is hindi pwede maging 0. So, ibig sabihin, yung ating values ng x dito will be not, kumbaga, ang domain natin of the function. Okay, so lahat real numbers. Okay? So, x is a set of real numbers such that x is not equal to 0. So, yung nire-restrict natin, ito yung ating possible palang values ng ating domain based on the function. So, ibig sabihin, hindi tayo pwede maglagay dito sa table of values natin ng 0 na value ng ating x. Okay. So, try natin from negative 5 to hanggang 5. Yan. Okay. So, f of x natin. Okay. So, substitute lang natin ha. Okay. So, the value of x is negative 5. So, yan. So, 1 over negative 5. So, pwede natin siyang i-transfer as negative 1 over 5 or nasa gitna, yung negative 1. Then, divide natin. So, negative 1 divided by 5, ang sagot dyan ay, ang sagot, 0.2. So, negative. So, negative 0.2. My next. Negative 3. So, 1 over negative 3. Pag dinivide natin, so, negative 0.33. Ba't may point pa doon? Yan.
So, negative 0.3333. So, continuous siya. So, ang ginawa ko is, niround off ko siya into decimal places. X, negative 1. So, 1 divided by negative 1, ang sagot dyan ay negative 1 pag dinivide. Next. Ay, 3 pala. Sorry. So, 0.33. The next, approximate lang to ha. Kasi hindi siya sakto. Then 5 naman, 1 over 5, 0.2. Okay? So, lagyan natin. So, the first value is negative 0.2. Next is negative 1. Negative 1. Negative 0.33, rather. Then, tawag dito, yung ating isa is 1. Tama ba? Negative 1 pala. Negative 1, then si 3 ay 0.33. Then, sunod ay 5. 5 is 0.2. Okay. So, since magkapareha sila, yung values ng x natin at f of x natin, parehas lang. Kahit baliktarin natin sila, ganoon pa rin yung graph nila. Okay. Kahit hindi ito yung, yung values. Kahit pagbaliktad mo yung values, yung pare. Pero pag binagbaliktad mo yan, ganun pa rin naman siya pag ginanaf. Okay? Okay? So, sa case natin, kahit hindi na natin siya baliktarin. So, based on dun sa ating graph kanina, ng ating function, hindi pala yan. So, ito. Based on this graph, so, ibig sabihin, yung ating inverse ng f of x is equals to 1 over x is the same. Paras lang sila ng graph. Ibig sabihin, therefore, this graph is the inverse of the f of x is equals to 1 over x. Okay? So, naiintindihan nyo naman siguro. So, ibig sabihin, yan na yun. Okay. Okay, next tayo. So, find the inverse of f of x is equals to the cube root of x plus 1 using the given graph. Okay. So, paano natin siya i-graph? Or, paano natin makukuha yung inverse ng f of x is equals to the cube root of x plus 1 using the given graph. So, ang gagawin natin, mahanapin natin yung reflection niya. So, ano ba yung reflection ng ating graph natin? So, paano natin siya gagawin? So, pwede tayong gumawa ng representation ng graph niya. Then, tapos i-graph natin ulit. So, para mas maipakita natin kung ano ba yung kalalabasan niyang graph based on dun sa mga values ng x natin na pwedeng ilagay or i-substitute dyan sa ating tawag dito, sa ating function. So, kung mapapansin nyo, yung ating nasa loob ng cube root, hindi pala. So, wala pala. So, hindi pala ito yung square root. Kasi diba sa square root, anong nangyari? Bawal maging negative yung nasa loob ng ating radical. So, sa case na to, pwede naman. Kasi diba, cube root ng, kunwari, negative 1 is negative 1 pa din. Kasi diba, negative 1 times negative 1 is positive 1 times negative 1 is negative 1. So, ang cube root niya is negative 1. So, pwede pa rin makuha yung cube root ng negative numbers. Pero nakadepende sa number. Okay? Okay. So, try natin siyang i-graph dun sa ating graphing. Okay? So, delete lang natin yung kanina nating ginawa. So, clear all. So, don't save. Then, lagyan lang natin dito yung function.
So, f of x ba yan? So, parang f of x na naman yung ginamit natin. Okay. So, parehas lang. So, hanapin lang natin yung cube root dito. So, may cube root ba dito? Check lang natin ha kung may cube root. Ayan. So, lagyan natin dito yung 3. And then, cube root of x plus 1 daw, no? X plus 1. Okay. So, its graph is the same as yung graph natin kanina. So, pakita natin yung graph natin kanina. Okay? So, ito yung graph natin kanina, di ba? So, parehas lang sila ng graph. Okay. So, check natin yung table of values. Yeah. So, wala pa tayong table of values kasi hindi tayo naglagay. Lagyan natin table of values from negative 5 to hindi. Gawin natin negative 8 hanggang 8. Yan. So, yan. So, kung mapapansin nyo na yung ating values ng f of x natin is a decimal. So, decimal siya, di ba? So, hindi sakto yung lumalabas. Since we will dealing with radicals. So, ibig sabihin, yan, ganito yung lalabas kalimitan. Pero pag may cube root siya, katulad to, kasi di ba pag ang value ng negative 2, nilagay natin dito sa function, negative 2 plus 1 is negative 1. So, ang cube root ng negative 1 is negative 1. Yan. So, yan. So, gawin lang natin, pag-operatin lang natin to. So, paano natin paano natin sila pagbabalik ta rin? Okay. So, try din natin siyang isolve ha, sa board natin. Para mas may pakita ko sa inyo. Then, saka natin siya, i-plot. Okay? So, yun yung graph natin. Okay. So, may function tayong f of x is equals to cube root of x plus 1. So, gawin lang natin is, hanapin mo natin yung inverse niya. So, changes lang natin si f of x to y. Okay. Next. Interchange. So, x equals cube root of y plus 1. Sir, paano pa ang gagawin natin? Is, nasa loob kasi si y natin. So, hindi natin siya may lilipat sa kabila. So, gagawin lang natin is, in order to cancel out the cube root or the radical sign, so gawin natin is, i-cube natin siya. So, bakit natin siya i-cube? Para ma-cancel out yung ating radical sign dito. Kasi, kapag kinube natin yung cube root, so, maka-cancel out, magiging y plus 3 na to. So, pag kinancel natin, ang natira is first root of y plus 1. So, ang first root ng y plus 1 is y plus 1. So, x cubed is equals to y plus 1. Okay. So, pwede natin ilipat si y sa kabila. So, negative y equals negative x cubed plus 1. Then, multiply both sides by negative 1. So, y equals x cubed minus 1. Then, its inverse is, the inverse of f of x is equals to x cubed minus 1. So, ito na yung ating inverse. Okay. So, try naman natin maggawa tayo ng table of, kahit hindi na pala tayo mag-create ng table of value since, we know na yung values ng ating, nasa graph. Okay? So, kahit hindi ko na siguro ipakita yung solution mismo nung domain natin at saka range natin. Since, gumamit na tayo dito ng tinatawag na graphing calculator. Pero kung gusto nyo, mag-graph din ako. Okay? Pakita ko lang.
Okay. So, ito yung graph natin kanina. Okay? So, ang gawin lang natin, ilagay lang natin yung second function. Yung second function natin, which is si inverse function. Since GeoGebra is not allowed or not, hindi niya ina-allowed yung inverse, tatanggalin na natin yung negative 1 sa taas. Okay, gawin na natin siyang another function. So, g of x is equals to x cubed. Gawin natin x cubed minus 1. Okay. So, kung mapapansin nyo, tama ba? X plus 1 ba? Okay, check lang natin ha. Okay, so tama. Then, maglagay lang tayo ng table of values. And, okay. So, kung mapapansin nyo, dito pa lang sa negative 1, ayan, yung kanyang, yung y, dito sa ating graph natin, ng inverse, ito yung inverse, yung kulay gray, and this, the original function. Yung ating x dito, di ba, negative 1, 0. So, ang x niya, naging y ni inverse function. Okay? Dito din, 1. So siya naman ang, yung si 1 naman, siya naman yung domain ng ating inverse function, while the other one dito is the range of the domain. Ito yung range ang range natin dito is 1. So, ibig sabihin, yung graph na itong yung nasolve natin kanina is the reflection of the original function, which is the f of x is equals to the cube root of x plus 1. So, since we are dealing with cube root, square root, or may radicals, so we need to compute it on, tawag dito, sa calculator. Okay? Since we can't, or pwede naman siya magawa yung cube root sa manual computation, but napakahirap. So, we need to use calculator in order to know the cube root of certain number that is not, or wala siyang cube root, or wala siyang saktong cube root. Okay, yan. So, ibig sabihin, yung ating value ng f of x natin, siya yung magiging value ng ating x natin. So, kung mapapansin nyo dito, meron tayong g of x dito. Ibang value yan. So, kapag daw ang ating x is negative 8, siya ay negative 513. So, napakalayo. Then, kapag negative 513 naman, sa yung f of x na, yung x natin is negative 513, negative 8 yan. So, tingnan natin ha. Change lang natin yung, tawag dito. Change lang natin yung table of values natin. Okay, dito sa x. Yan. So, pakita natin ha. Gawin natin siya negative 513. Then, dito, yung end natin is 500. Siguro 513 din. Para mapakita lang natin kung ano yung pagkakaiba ng x nila. Oh, your input would create too many table rows. Please change the range values. Okay, gawin na lang natin by 5. Ayun yung tanggapin. So, by 10. Yan. So, check natin ha. Check natin yung negative 8. Wait lang. Edit lang natin. Gawin natin siyang 514. Then, tingnan natin kung pa tatanggapin yung by 8 ha. Yan. So, hanapin natin yung negative 8. Sabihin. Wala na wala. Wala siya. Nya.
So, nawala. Nawala siya. So, hayaan na lang natin. So, limit na lang natin kanina yung negative 8 na lang hanggang 8. So, wag na natin pakalman yung buhay ng mga yan. So, basta, ayan yun. Siguro dahil hindi na kasya dito yung yung point something. May point something dito siguro sa negative 513 natin. Since dun sa nakita natin kanina, yung negative 513 pala dito. So, try nga natin kapag negative 513 yung yung x nat, ang tawag doon, paano nga ba? X natin is 513. Yun. Kapag ang x natin is negative 513 dito sa ating original function, ang kanyang f of x ay negative 8. So, yan. Nagkakabaliktaran, di ba? So, kapag 8 naman, siya ay, pag negative 8 naman yung x niya, negative 530 naman doon sa isa. So, ibig sabihin, yung graph natin, it is the inverse or may reflection tayo ng graph. So, ibig sabihin, tama yung graph natin. Or, there is a reflection between the original function and the inverse function. So, yun. Tumungo lang tayo sa next example natin. Okay. Sample number 4. So, consider the rational function below. So, find the f of x is equals to 5x minus 1 over negative x plus 2. Then, find its domain and range. Find the asymptotes. Find the inverse and its graph. Find the domain and range of its inverse. So, napakadami naman ito. Okay. So, ang gagawin natin, hanapin natin yung inverse niya. Then, saka natin siya hanapan ng domain and range. Okay. So, based dun sa problem natin, or dun sa kanina, so f of x is equals to 5x minus 1 over negative x plus 2. So, gawin natin, hanapin muna natin si inverse function ng f of x is equals to 5x minus 1 over negative x plus 2. So, maging y equals 5x minus 1 over negative x plus 2. Then, x is equals to 5y minus 1 over negative y plus 2. Then, cross multiplication, negative xy. Kasi diba, x times negative y is negative xy. X times positive 2 is 2x. Is equals to 5y minus 1 times 1 is 5y minus 1. Then, lipat natin. Negative xy minus 5y is equals to negative 2x minus 1. So, diba, kung mapapansin nyo, meron tayong negative sa yung may y natin. So, gawin natin, multiply both sides natin by negative 1. So, magiging xy plus 5y is equals to 2x plus 1. Okay? So, yun na. So, lagi na una si xy kaysa yung y lang. Kasi kapag transfer natin siya, magiging, pag pinactor natin siya, anong factor ni xy plus 5y? Di ba nilalabas natin si y? Okay. So, dapat nauna pa rin si variable kaysa number. So, kaya tayo nag-multiply ng negative 1 dito para makancel out si negative 1 sa may y. Okay? Para hindi tayo mahirapan mamaya. Okay. So, x plus 5. X plus 5. 2x plus 1. So, tama na. So, divide both sides by x plus 5. So, cancel out. So, y equals 2x plus 1 over x plus 5. So, f 1 over x plus 5. So, ito yung ating inverse nito. Okay?
inverse pala nito, ni f of x equals to 5x minus 1 over negative x plus 2. So, yan. So, gagawin ko tatanggalin na natin ito mamaya, yung solution natin ng, ng inverse function natin. Para magkasya yung solution natin ng other part ng ating solution. Okay? So, i-pause nyo yung video, kopyahin nyo, or yan, para may notes kayo. So, yan, natanggal ko na. So, ito yung inverse function ng ating original function. So, hanapin daw natin si domain and the range. So, lagyan natin dalawang domain dito. Tapos, dalawang range. Tapos, ito yung domain of inverse. Hindi ko lang kung kasya dito So, yung inverse of 1-to-1 function ay parehas lang ni inverse function. Since si 1-to-1 function is the only function that has inverse. Okay. So, paano natin kukunin yung domain of original function? So, hahanapin natin yung value ng x na that makes the function undefined. So, kukunin natin yung kanyang denominator which is negative x plus 2 is equals to 0. So, equate lang natin. Nilipat natin si 2 maging x equals to 2. So, ito ay 2, 0 pag yung ginrap natin. So, ito na yung ating domain natin. So, magiging x is a set of real numbers such that x is not equal to positive 2. Okay? So, nakuha na natin yung domain ng ating original function. So, next, range of original. Range muna ng original function natin para hindi kayo malito. So, paano natin kukunin yung range of original function? So, ang gagawin natin, hanapin muna natin si horizontal asymptote ng original. Okay? Original muna So, horizontal asymptote niya ay, meron tayong rule. So, n is less than m, n is equals to m, n is greater than m. So, ano ba yung n? So, ang n, siya yung exponent ng ating numerator. Then, m is the exponent of denominator. Okay. So, si n, exponent ng numerator. So, ang sinasabi ko dito, exponent is the exponent of the leading term of the numerator. So, ang leading term natin is 5x. Then, ang ating exponent dyan is 1. So, ang value ng n natin is 1 dito. Then, m, exponent of the denominator naman, exponent daw siya ng denominator which is the leading term. So, ang exponent ng leading term natin sa ating variable, so, 1 din. So, n is 1 and m is 1. So, magbabasa tayo dito. If n is less than m, ang ating horizontal asymptote is 0. So, y is 0, 0. Next, kapag n equals m, gagamit tayo ng formulang y equals a over b. So, yung a, siya yung numerical coefficient ng ating leading term. So, ang leading term natin dito sa taas is 5x. So, ang value ng a natin is 5. Then, letter b is the leading coefficient of the leading term, which is si negative 1. Okay? Yung b natin is negative 1. Okay. Kapag n equals m, pag pares yung exponent ng leading term and the leading term of the numerator and the denominator, so gagamitin natin na ito. Kapag naman n is greater than m, so there will be no horizontal asymptote. Okay? So sa case natin,
So, yung case natin is y equals a over b. So, papalitan na lang natin to. Yan. So, gagamitin natin formula is y equals a over b. So, ang a natin is 5. Then, the letter b is negative 1. So, negative 5. 5 divided by negative 1 is negative 5. So, 0, negative 5. So, therefore, the range of the original function will be f of x is a set of real numbers such that, so hindi na kasya. Okay, so burahin ko na lang to. Burahin ko na lang to. Yan. So hindi kasya. Lagay ko na lang sa baba para magkasya. Buburahin ko na lang tong solution natin mamaya. Yan. So which is f of x is not equal to negative 1. So, yan. Okay. So, lagay lang natin ulit. Yung, ano yung horizontal asymptote natin? Kanina? Nauga, no? So, horizontal asymptote natin is, ngayon? Negative 5. So, negative 5 yung value. So, siya ay 0, negative 5. While the vertical asymptote, so, ang value ng vertical asymptote natin will be the value of x which is makes the function undefined, which is C2. 0 na. 2, 0 pala. Yan. So, pag pinalat natin. So, ang value ng ating horizontal asymptote is negative 5, then the vertical asymptote will be 2. So, ito yung sa original function. While the inverse, so, sinirkat ko na ng domain of the inverse will be ito. So, yung range ng nating original function will be the domain of the inverse. So, x is a set of real numbers such that x is not equal to negative 5, while the range of the inverse will be f of x is not equal to f of x is a set of real numbers such that f of x is not equal to 2. Okay. So, yun yun. Then, the horizontal asymptote and the vertical asymptote is baliktad lang. So, yung horizontal asymptote ng ating inverse will be 2. Then, the vertical asymptote will be negative 5. So, lagyan lang natin. So, HA of inverse and the vertical asymptote of inverse will be, balikan lang natin. So, 2, 0, 2. Then, the vertical asymptote will be 5. 5, 0. Okay? So, yan. Nakuha na natin yung pinakukuha dun sa problem. So, tama ba yung kinuha natin? Okay. So, check natin. So, find its domain and range. So, nahanap natin yung domain and the range. Find the asymptote. Nakuha na natin. Find the inverse and its graph. So, nakuha lang natin yung inverse niya, which is the inverse of f of x equals to 2x plus 1 over x plus 5. Then, find its domain and range of its inverse. So, nakuha na natin. So, yan. So, hindi binanggit dito yung asymptotes ng ating inverse function. So, kinuha din natin. So, yan, nakuha na natin. So, ang kukunin natin is yung graph ng ating function based on do sa ating kinuha natin. Okay, edit ko lang to So, clear all lang natin to. Ayan. So, don't save. Then, ilalagay lang natin dito yung f of x is equals to 5x minus 1. Tignan muna natin yung denominator niya.
Para hindi tayo mahirapan. Yan, 5x minus 1. Tapos sa baba ay negative x plus 2. Yan. So, ito yung graph natin. So, kung mapapansin nyo, dalawa yung graph natin. Minsan nga, nagtatatlo pa eh. Nakadepende sa given na function. So, yan. So, lagay lang natin dito yung yung inverse niya. So, ginawa ko na lang dito g of x sa halip na inverse of f of x yung nalagay natin. Kasi hindi niya tinatanggap. Yun. Okay. So, tingnan nyo yung gitna. Yung gitna natin, yung parang red ang kulay. So, ang reflection niya ay ito. Itong isa. Then, ang reflection naman ito ay ito. So, alin ba yung unang natin yung ginirap? Anong kulay nung, yung kulay pink or yung peach ba or basta parang red? Patangan natin ito ng ibang kulay. Para hindi tayo malito sa kulay. Gawin natin siyang green. Yan. So, ito yung green. So, ito yung original function. While the inverse function will be the kulay blue. Okay, tingnan natin din yung table of values niya. So, create tayo ng table of values. From negative 20 up to 20 na lang. So, yan. Nakuha na natin yung dito. Then, sa kabila naman ay ganun, ano ba yung last natin? Gawin na lang natin siyang from, pinagparehas ko na lang din. Yan. Check lang natin ha. Ano ba yan? 2.6 na. Okay. So, may nakita ko. So, kung ang value natin ay negative 6, nasa ba yung negative 6 dito? Kapag yun sa original function which is negative, ano ba yun? Negative 6 ba? 11 pala yan. 11 at saka negative 6 na. Yan. Okay. Kapag ang ating value ng x is 11 sa original function, ang kanyang y natin is negative 6. While naman, kapag negative 6 naman yung value niya, ang ating x, ang kanyang y is 11. So, baliktad lang din. So, tama yung ginawa natin kanina. Okay. So, hindi natin ipakita si f of x natin. So, delete nga natin to. Para makita ko sa inyo yung table of values niya. Yan. Saan na yun? Yan, negative 6, 11. So, kanina yung x natin sa ating original function, 11. Tapos, ang kanyang y natin is negative 6. Yun. So, naipakita ko na yung graph. Yan. So, yun yung graph niya. Kapag gagawa kayo ng So, yan na yan. So, nag-graph na natin siya. Okay. So, parang probably ito na yung last example natin. So, what will happen if we plot the inverse function of the inverse function? Okay. So ano daw yung mangyayari kapag pinlot daw natin yung inverse function niya, then, kinuha ulit natin yung inverse ng inverse function. So, ipakita natin.
So, mag-provide tayo ng example para malaman natin. Okay, so may given tayong inverse function. So, sabi dun sa problem, ikagraph na natin yung, what if daw kung ikagraph natin yung inverse ng inverse function. So, try natin kunin yung inverse ng inverse function natin. Okay. Always remember that yung inverse ng inverse function natin will be the original function. So, f of x is equals to x plus 1 over 2. So, since kinuha natin yung inverse ng inverse function natin, ito yung inverse niya, which is f of x is equals to x plus 1, which is the original function. Therefore, ibig sabihin, yung ating, pag inarap natin yung inverse ng inverse function, it is just the reflection of the inverse function. So, pakita natin sa graph. Okay. So, burahin lang natin yung graph natin kanina. Tapos, i-graph lang natin yung, yung function. So, f of x is equals to 2x minus 1. So, ito yung inverse natin. Then, the other one is, ginawa ko lang siya g of x, Then, x plus 1. So, yan. So, sabi ko sa inyo, it is just a reflection of the original function, which is ito. Ito ba yun? Ang kulay ng ating, okay. So, yan. So, tama. Kasi, di ba, ito, 1, 1. So, pag binagtar pa rin natin yung range niya at saka domain niya, pagkaparehas pa rin. Yan, si negative 1, yung range natin dito, negative 1. Then, ang domain nung isa is negative 1. So, parehas lang. Binaligtad lang yung values niya. So, ibig sabihin, yung inverse, ito yung inverse natin. Tapos, in-inverse uli natin, ito yung reflection niya. So, para din nag-graph ng original function and the inverse function. So, yun. So, according to sa tanong, what will happen if we graph the inverse of the inverse function? So, ganun pa rin naman ang nangyari. So, it is just the reflection of the inverse function. Reflection lang siya ng graph. Kabaliktaran ni yung kinuha nating inverse ng inverse function, yung ating inverse function. Or, if we can rewrite this tanong, what will happen if we plot the original function of the inverse function? So, yan. Yun yung mas magandang term dito. Okay. So, pagpapatuloy natin yung online klase natin sa susunod na episode. So, bye-bye! Ipagpapatuloy lang natin yung ating online classes sa new normal sa susunod na episode. Ako si Sir Val Escala dito lang sa General Mathematics on online klase sa new normal. Bye-bye!